Bien le bonjour, messieurs, dames. Nous allons vous offrir nos premières réactions qui sont préliminaires, mais pas si préliminaires que ça, face à l'énoncé économique qui a été présenté aujourd'hui par la ministre des Finances. Vous ne serez pas surpris que le premier constat soit qu'il n'y a rien pour les aînés. Et je me questionne toujours, mais pourquoi? Pourquoi cet entêtement à ne rien faire pour les gens qui, dans la société, sont les plus vulnérables en termes de santé, les plus vulnérables en termes de perte de pouvoir d'achat, et les plus vulnérables en termes d'isolement. Puis on dit à tous les aînés, pour vous, encore une fois, à rien. Et on pourrait invoquer des arguments d'une certaine charge économique venant avec cette volonté que le Bloc porte pour les aînés, mais c'est une des meilleures manières de relancer l'économie des régions, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat de ce nombre important de personnes. Si on n'est pas capable de le voir par compassion, voyons-le en chiffres. C'est de l'argent qui va être redépensé dans les régions et qui sera contributif à la relance économique. Évidemment, rien en termes de transfert en santé. Nous sommes à quelques jours d'une rencontre entre le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec et les premiers ministres des provinces, et le premier ministre du Canada, par la voix de la ministre des Finances, annonce, gros gens comme devant, qu'il va arriver à la table le 5 avec les mains vides, sauf peut-être 2-3 petites injures en poche, comme celle qui dit on pourrait mettre 1 milliard dans les soins de longue durée, à la condition que vous rencontriez nos conditions et que vous nous présentiez votre devoir de fin de semaine pour qu'on décide si on trouve que c'est assez bon ou que c'est pas assez bon. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour le 5 décembre, cette espèce de fin de non-recevoir peu élégante et insensible qui, encore une fois, met d'abord et avant tout à risque les gens les plus vulnérables. Et rappelons-nous qu'au Québec et au Canada, les gens les plus vulnérables vont attendre des semaines de plus que leurs voisins du sud de la frontière avant d'avoir le vaccin qui va commencer à sortir tout le monde de ce marasme et de cette crise-là. Ça rend l'insensibilité, ça rend le côté un peu sans cœur de cet exercice plus cruel encore pour les aînés et les gens vulnérables. Le déficit sera, sous réserve qu'il ne croisse pas encore davantage, ce à quoi on peut s'attendre, de l'ordre à peu près de ce qui était prévu, ça s'en va vers les 400 milliards. Et l'argent de relance, parce qu'à partir du moment où on commence à mettre des dates sur un vaccin, on commence à mettre des dates sur une sortie de crise. On va d'abord, je présume, et ce sera le choix des provinces et du Québec, aller protéger les gens les plus vulnérables, ceux dont la survie est menacée. Et par la suite, bien sûr, on va travailler auprès des gens qui sont dans le réseau de la santé et qui sont des vecteurs importants de propagation pour être capable de voir revenir de façon normale au travail un maximum de gens. Ça va demander de l'argent de relance. L'argent de relance, les gestes de relance sont, et c'est une spécialité maison chez les libéraux, reportés à plus tard. Reportés, probablement pour l'essentiel, à un budget qui, normalement, aurait lieu ou serait déposé en mars, si tant est que la teneur du budget ne se transforme pas dans l'intervalle en plateforme électorale. Il n'y a rien pour rassurer, il n'y a rien pour apaiser la déception qu'un certain nombre de Québécois et de Canadiens pourraient ressentir aujourd'hui. J'ai trouvé assez ironique qu'on ramène les 2 milliards d'arbres. Ils sont emblématiques, les 2 milliards d'arbres de Justin Trudeau. Mais si les vaccins sont administrés comme les 2 milliards d'arbres, ça va être très long avant qu'on voit quoi que ce soit. Ce n'est pas un exemple d'efficacité, c'est un exemple de phrase passablement, avec une substance assez faible. Donc la relance aurait dû occuper bien davantage d'espace dans cet exercice, puisqu'en théorie, on a un horizon à partir duquel l'espoir est permis. Il y a 2 choses que ça aurait dû contenir, que ça ne contient que trop peu ou pas du tout. Des mesures pour relancer rapidement l'économie, pour faire en sorte qu'on remplace des dépenses de l'État canadien par une augmentation des revenus fiscaux de l'État canadien
en augmentant à la fois la consommation, la production, les projets d'infrastructure et des initiatives qui vont remettre en marche l'économie. Et l'autre élément qui ressort, c'est que les gens les plus vulnérables, les plus affectés, qui auront souffert le plus de cette pandémie-là, non seulement ils le subiront des semaines et des mois plus longtemps que le voisin américain, mais en plus, dans l'intervalle, le gouvernement de M. Trudeau et de Mme Freeland se refuse à poser des gestes pour venir en aide aux gens les plus vulnérables de la société, aide qui, de surcroît, contribuerait à relancer l'activité économique. Merci. Nous allons maintenant prendre les questions, commençons par les questions au téléphone. Petit rappel, une question de suivi. We'll now take questions, starting with question on the phone. Quick reminder, one question, one follow-up. Opératrice, avons-nous une première question? Oui, merci. Nous avons une première question de la part de Lina Dib de la presse canadienne. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Blanchet. J'imagine que cet énoncé économique, comme tout autre document semblable, va être soumis à un vote de confiance. Est-ce que votre décision est déjà prise là-dessus? Je ne suis pas certain que l'énoncé économique en soi soit une démarche qui soit soumise à un vote. Et honnêtement, on s'est assez peu posé la question parce qu'on comprend bien que lorsque les libéraux ont besoin du vote de quelqu'un qui va se boucher les yeux, le nez et les oreilles pour voter avec eux, ils trouvent toujours assez facilement du côté du NPD. D'accord. Et puis, pour ce qui est de ce que ça annonce pour la rencontre du 5 décembre, là, ce milliard de dollars qui vient avec des conditions, pouvez-vous imaginer un scénario dans lequel les provinces vont dire oui, bon, d'accord, donnez-nous l'argent? Je ne peux pas imaginer. Le gouvernement fédéral dit aux provinces, vous devez vous soumettre à la volonté du gouvernement canadien si vous voulez avoir de l'argent en pleine pandémie, de l'argent dû par le fédéral au Québec et aux provinces. Vous devez renoncer à une partie qui sera croissante, bien sûr, de votre juridiction exclusive en santé si vous voulez que le fédéral vous donne l'argent qui vous est dû. Le fédéral mise sur l'urgence, sur le désarroi, sur une certaine détresse dans les systèmes de santé pour prendre tout le monde en otage et obliger les provinces, ou essayer d'obliger les provinces, parce qu'il y aura peut-être un barrage devant lui, à renoncer à ce que sont leurs juridictions au bénéfice d'une centralisation, encore une fois, outrancière au fédéral, qui, pour l'instant, ne gère pas de médecins, ne gère pas d'infirmières, ne gère pas d'hôpitaux. C'est de la pure ingérence. C'est l'instrumentalisation d'une des crises les plus graves, et peut-être la plus grave qu'on ait connue, pour faire du millage politique de centralisation. C'est assez difficilement acceptable, mais je suis très confiant que les premiers ministres et la population sauront en tirer un jugement. Sauront. Opératrice, prochaine question. Merci. La prochaine question est de Émilie Bergeron de l'agence QMI. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Blanchet. Je veux juste vous entendre sur ce projet de normes nationales pour les soins de longue durée. Donc, avec l'énoncé économique, le gouvernement Trudeau persiste et signe. On parle dans un premier temps d'1 milliard de dollars pour la prévention des infections. On souligne même que c'est conditionnel à ce que les provinces disent comment ils vont dépenser l'argent. Ça vous dit quoi comme mesure? Ça dit que le fédéral dit aux jeunes enfants d'aller faire leurs devoirs en fin de semaine et que lui va corriger la copie au début de la semaine, alors qu'il n'a aucune qualification pour corriger la copie que les provinces ou le Québec ont. Vous comprendrez bien qu'on me ferait reproche si j'utilisais la crise pour illustrer une option politique qui est la mienne. Pourtant, Justin Trudeau utilise la crise pour centraliser et démembrer les pouvoirs des provinces, parce que lui, sa capacité de crédit, elle est techniquement infinie, et sa capacité par la suite de pelleter ses emprunts sur le dos des provinces est presque aussi infinie. C'est un procédé qu'il faut dénoncer, mais il faudra s'en garder pour après, parce qu'à court terme, les premiers ministres du Québec et des provinces veulent sortir de la pandémie.
et ils savent très bien que ça va prendre entre des semaines et des mois de plus parce qu'on est au Canada et au Québec au lieu d'être aux États-Unis ou en Allemagne. Voyez-vous dans l'énoncé économique une sorte de début de plateforme électorale que préparent les libéraux parce qu'il pourrait très bien y avoir des élections ce printemps? On se pose toujours un peu ces questions-là, puis quand j'étais analyste, on se les posait tout le temps, on spécule beaucoup sur les dates d'élection. En fait, je ne crois pas qu'un premier ministre arrête une date d'élection à l'avance. Je pense qu'un premier ministre ouvre des fenêtres électorales. Et clairement, le premier ministre canadien s'ouvre une fenêtre électorale pour le printemps 2021. Il y a donc un danger élevé que ce qu'on appelle les mesures de relance, donc la distribution de 70 à 100 milliards par année, soit conditionnelle à ce que, bien sûr, les Québécois et les Canadiens et les Québécoises et les Canadiennes décident de redonner un mandat à Justin Trudeau. Je ne suis pas sûr que les gens seront dupes. Et nous, notre travail, ce sera de s'assurer, quels que soient les choix des Canadiens, que le Québec ne sera pas perdant dans l'exercice. Mais la transformation d'une grave pandémie, sans aucune considération pour les gens les plus fragiles, au bénéfice d'un agenda électoral, politique et partisan, est quelque chose qui devra être dénoncé. Opératrice, prochaine question. Merci. La prochaine question est de Mélanie Marquis de La Presse. À vous la parole. Bonjour, M. Blanchet. Concernant les annonces ou les intentions gouvernementales sur la taxation des géants du Web, c'est pas très original comme question, mais qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense plutôt du bien. Je crois, il y a une petite possibilité en laquelle je veux croire qu'on aura, compte tenu de l'ouverture que le ministre du Patrimoine canadien a exprimée quant à une base, une garantie de protection du français dans les programmes de financement, il y a comme un changement ou une évolution dans l'attitude du gouvernement. Et je veux croire qu'en de telles matières, on est capable de s'entendre, que ce soit sur l'application de la TPS. Ce sera bien sûr beaucoup trop tard, mais les libéraux font tout très tard. Et que ce soit sur une éventuelle imposition sur la base des revenus extrapolés des multinationales d'Internet ou que ce soit sur l'enjeu à plus court terme de la loi sur la radiodiffusion, il semble y avoir une fenêtre d'opportunité pour une collaboration qui, à défaut de pouvoir aider tout le monde, permettra au moins de mieux encadrer une industrie qui est devenue passablement pirate dans son essence au niveau international. Puis le fait d'aller jusqu'à dire qu'on va l'encadrer, même si les pays à l'OCDE ne s'entendent pas sur un cadre commun, ça vous semble approprié comme approche ou ça pourrait nous placer dans une situation de désavantage sur le plan économique concurrentiel? Je pense que le courage n'attend pas la décision d'autrui pour prendre une décision nous-mêmes. Ce que je crois aussi, c'est que lorsque tu attends un groupe avant d'agir, tu te mets à la merci du plus lent, du plus faible ou du plus hostile du groupe aux mesures que tu veux prendre. Alors, bien sûr, le Canada doit agir parce que le Canada et le Québec sont dans une situation singulière. Le Canada voit sa propre production culturelle avalée en termes de pure identité, souvent par la production américaine, d'une part, et d'autre part, le Québec vit un enjeu à la fois linguistique, artistique et culturel particulier qui demande une intervention qui ne doit pas attendre qu'autrui se décide à agir. On est capable de le faire maintenant. Nous allons maintenant prendre les questions dans la salle. We'll now take questions from the room. Kevin? Mr. Blanchet, Kevin Gallagher, CTV News. My first question, you've already been asked in French, but I'll follow up with the long-term care facilities. The money, $1 billion, is coming with a contingent on the part of the plan for the province. So what do you think about the federal government? It's not really clear what those strings are, but that the money for long-term care clearly has federal strings attached.
for the provinces? One might be tempted to say that our position is based on the fact that we believe Quebec should be elsewhere than in this federation. But actually, the situation is that every prime minister in Canada says about the same thing. This money should be transferred to Quebec and the provinces without any condition. And a few days before a conference between the Prime Minister of Canada and the primes of the provinces and of Quebec, the Prime Minister says through the voice of Mrs. Freeland that he intends to impose conditions before coming to help those who are the most in need of some kind of support through healthcare, which is a jurisdiction of the provinces and of Quebec. And I also wanted to follow up on the GST and HST being imposed upon international web giants. Do you think that this is a tax on companies like Netflix and Amazon, or just an extra fee for Canadians? I do not see why any product being offered to Canadians and Quebecers should go out there without being submitted to some taxation. I don't see why. Quebec has done it for a while now. It seems to be going pretty well. And some of those huge companies have said that if Canada was to make the decision to go on with some usual, normal, and legitimate taxes, they would happily go on with it, get along with it. So I believe that all the time that we have wasted between the first moment this should have been done and next July is not only a waste of time, but a waste of a lot of money, which we direly need now. David? Hi, Monsieur Blanchet, bonjour. The finance minister earlier today says that this plan will help get Canadians through the winter. Do you think it's going to help Quebecers over the next couple of months? Several things could help Quebecers through the coming months. One of them is trust, confidence, knowing that what has to be done will be done. What do we know now? We know that we will receive vaccine weeks, if not months later than most of the nations. This is a problem. We know that this government refuses blatantly to come to the rescue of the elders for whom nothing has been done. They are the most vulnerable in terms of health, in terms of being alone, being cut from the world, and in terms of pouvoir d'achat. Power of purchase, says my wise friend. So this is what we know now. Nobody will be in a position after this crisis to say, oh, look how good we have been, us Canadian government. They have been at the best very average, and most of the time they have been late, very late, terribly late, and harmfully late. They've been late. So is it fair to just surmise that what you're saying is that this statement, this plan fails to help the most vulnerable? Is that what you're trying to say? The most vulnerable are the elders, and it contains nothing. The most vulnerable are in the hospitals and long care facilities. And in order to help them, Justin Trudeau says, you have to renounce your jurisdiction. You have to submit to the authority of the federal government. And it is not the argument of an independentist, because I believe every prime minister with Canada hath heard says the same thing today. Lee? Yes, sir. Lee Berthium, Canadian Press. I was hoping you might offer your thoughts on the lack of fiscal anchors within this fiscal economic update. Is that a concern for you? The lack of? Fiscal anchors, like no reference to debt to GDP. Okay. No. I will do my best in English about that one. I do not believe that the issue
for the time being, is a total amount or a precise moment that we will reach in order to have achieved this or that goal, because we do not know entirely how we will come out or when we will come out of this crisis. We only know that it will be later in Quebec and Canada than it will be in United States or Germany or United Kingdom, for instance. The question is, what do we do in the meantime? And what does not seem acceptable is that all this money is being spent without having any consideration, something in the art for the most vulnerable of people. And because we are supposed to come out of this crisis in the coming weeks and months, there should be much more precisions about what will be invested in the relance. That's a good word, relance. Restart will be good. It proves that we don't have to use it often in the restart of the economy, which is the most important thing. Each time you take somebody who's not working and you put this person to work, it's one less expense for the government and one more income for the government. So this is something that has to be planned very precisely, very rapidly, and not be submitted to the electoral agenda of this government. And do you feel that that is the case? Has the government laid the foundation for a long-term economic prosperity of the country as part of a reset, or are you concerned that this will lead to just basically mountains of debt and not the economic benefits that this they have renounced the very idea of controlling deficit. They will refuse to speak about it. Each time somebody will say, isn't the deficit getting a bit high? They will be told that this is something that cannot be considered in present time. And they basically say that there is no limit to what they will spend, without saying or without admitting how badly sometimes they do spend it, and the past hasn't been so great about that. So that seems to be laying the foundation of an electoral position for them. Et nous allons retourner au téléphone. Opératrice, prochaine question. Merci. Merci. La prochaine question est de Boris Proulx du Devoir. À vous la parole. Bonjour, vous m'avez pris par surprise. Je pense qu'il n'y avait plus de questions par téléphone. Je voulais vous entendre sur le secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage de la garde d'enfants. On a beaucoup vanté l'expérience du Québec. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Malheureusement, je n'aurai pas grand-chose à dire là-dessus maintenant parce que j'ai l'impression de ne pas être tout à fait au fait des détails de ce que vous soulevez et vous m'envoyez désolé. Ben, pas de problème. Sinon, on a annoncé des mesures pour le transport aérien. Avez-vous vu des détails ou des manquements à ça ou pour l'industrie hôtelière ou ça fait partie des choses aussi qui vous échappent? En fait, eux-mêmes l'ont reporté à plus tard. Il va y avoir quelque chose pour l'industrie hôtelière, il va y avoir quelque chose pour le tourisme, il va y avoir quelque chose pour le transport aérien, il va y avoir des éléments sectoriels, mais encore une fois, on nous dit, pour les éléments sectoriels, vous allez devoir attendre éventuellement, on va vous annoncer quelque chose. Ce qui est assez déplorable parce que les milieux ont besoin de prévisibilité. Il va y avoir des enjeux de liquidité, il va y avoir des enjeux de marché, il va y avoir des enjeux de sécurité. Les milieux ont besoin de prévisibilité. Et il y a une chose que j'invite les gens à ne pas confondre. Transport aérien et aéronautique, c'est deux choses. L'aéronautique, c'est le fournisseur des transporteurs aériens. Alors, l'industrie, le secteur aéronautique canadien et québécois, qui est d'ailleurs plus qu'à moitié québécois au Canada, a assurément besoin du signal que porte une politique aéronautique. Et ça, c'est pelleté par en avant sans arrêt. On en parle, mais on ne sent pas l'ombre du début d'une intention de poser des gestes. Et dans une période de pandémie où il n'y a pas grand monde dans les avions, les compagnies aériennes sont en mode développement, recherche, innovation, et pendant que les grandes entreprises internationales, les grands avionneurs font de la recherche et préparent l'avenir, les entreprises canadiennes n'ont pas l'aide et l'encadrement d'une politique basée sur une simple synergie de l'industrie pour mettre en place quelque chose de constructif pour le secteur aéronautique, qui lui-même est garant d'avenir pour le secteur aérien par la suite.
le gouvernement fédéral est assez décevant à cet égard-là. On se demande toujours pourquoi il y a ce refus de venir en aide au secteur aéronautique. Et vous me permettrez la tentation de dire que c'est peut-être parce que c'est trop québécois à leur goût. Opératrice, prochaine question. Merci. La prochaine question est de Hélène Buzetti du Devoir. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Blanchette. Je voulais juste revenir sur cette question de l'endettement. Donc, vous dites, si j'ai bien compris votre réponse en anglais, là, on ne veut pas nécessairement avoir un montant précis ou une date précise, mais qu'est-ce que vous auriez voulu voir dans cet énoncé économique en matière de contrôle des dépenses qui n'y est peut-être pas? On peut admettre assez facilement que le gouvernement canadien doive s'engager encore dans des dépenses qui seront importantes. Elles sont de deux ordres. Elles sont d'abord dans les sommes requises pour continuer à gérer une pandémie dont on espère que dans les prochaines semaines ou mois, même si c'est plus tard qu'aux États-Unis, on va commencer à en sortir grâce au vaccin. On aura besoin d'encore, exemple, 15 milliards de subventions salariales est un exemple de continuité. Mais on a aussi maintenant besoin de prévisibilité dans la perspective de sortir de la crise dont le volet, le poids, la charge économique aura été absolument catastrophique. Et là, on nous parle de sommes, mais on ne nous dit pas ce qui sera fait avec. Ce n'est pas tellement le montant total qui m'inquiète que ce qui sera fait avec le montant total et ce que les bénéficiaires du montant total peuvent connaître à l'avance pour se préparer dans une perspective de réelle relance et développement économique. On voit des mesures de base qui devraient exister. D'abord, augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui n'ont rien eu depuis le début de la pandémie, même s'ils sont les plus vulnérables, évidemment les aînés. Éviter de plomber outrageusement les finances publiques des provinces et du Québec en continuant à refuser des transferts aux provinces en matière de santé. C'est des mesures qui ont un impact économique parce que chaque centaines de millions de dollars qui est versé, par exemple, à Québec, c'est un 100 millions de dollars que M. Fitzgibbon pourra réinjecter dans la relance économique du Québec. Fait que tout ça est lié et l'absence de vision quant à la relance suggère deux choses. Soit ils ne savent pas où ils vont, ou soit ils se gardent ça pour potentiellement définir la plateforme d'une fenêtre électorale qu'ils doivent être en train de caresser dans leurs rêves présentement. Et en sous-question, même si ça n'a pas du tout rapport, vous m'excuserez, j'ai manqué le début de votre conférence de presse, j'écoutais Mme Freeland en chambre, mais qu'est-ce que vous pensez de cette volonté d'Ottawa, là, maintenant couchée sur papier, là, d'instaurer des normes nationales en matière de soins aux personnes âgées? Nous sommes peut-être à la fin, ou vers la fin, ou on approche de la fin, ou on espère approcher de la fin d'une pandémie gravissime. Il y a des gens qui ont besoin d'aide parce qu'il faut qu'ils se rendent le moins endommagés possible. Et ces gens-là sont de deux ordres. Les aînés, dont la santé est vulnérable, dont le pouvoir d'achat s'est réduit et dont l'isolement est grave. Et il n'y a pas que les plus jeunes qui soient sujets à des enjeux de santé mentale. Et les gens qui sont hospitalisés ou les gens qui sont en résidence de soins de longue durée. Et ce sont les deux secteurs spécifiquement, parce qu'il y a une urgence grave au niveau du Québec et des provinces. Ce sont les deux secteurs que le gouvernement fédéral prend en otage ou refuse d'aider. Il y a un usage politique pour centraliser les pouvoirs du Québec et des provinces dans les mains d'Ottawa qui est fait, qui est une récupération d'une crise. Et c'est indigne de gens dont le premier mandat est de protéger, de prendre soin, d'avoir à cœur le bien-être et le mieux-être des citoyens du Québec et du Canada. Alors moi, ça me déçoit. Je me mets à la place de ces gens-là et soyez certains qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent. Je me mets à la place de ces gens-là et j'entends simplement une déception. Encore une fois, soyons positifs, il n'est jamais trop tard. La ministre des Finances peut se lever demain matin et dire « Ouais, finalement, je l'ai échappé » et faire quelque chose. Ils pourraient faire pour les aînés comme ils ont fini par faire pour les agriculteurs sous gestion de l'offre, dire « Hey, finalement, vous avez raison, samedi, on va faire une annonce. » Et il y aurait quelque chose pour les aînés, parce que pour l'instant, ils ne respectent même pas leur propre programme électoral. Opératrice, dernière question au téléphone. Nous n'avons plus de questions pour le moment. Merci beaucoup et au plaisir.
Merci, thank you. I was hoping that it would be different, but really the three key things that we pointed out earlier, none of those have been addressed. We see a Liberal government that is not willing to ask the wealthiest to pay their fair share. They have not really taken any concrete steps to look at revenue sources from the pandemic profiteers, the excess profits made during this pandemic, nor a tax on wealth. They're in fact not even willing to really put in place any real tax measure on the web giants, those who are making massive, if not record profits off the backs of people in our country, continue to pay virtually no tax in our country. And nothing that the Liberal government has done has really changed that. They have not put in place the help to sectors that are in need. I think about the aerospace and workers of the airline industries, workers in the tourist sectors. The workers of the hardest hit sectors can't count on any help, nor is that help that's being proposed, the small gestures being proposed, nor are those gestures even tied directly to jobs. So again, nothing for workers in those hard hit sectors. And finally, when the vaccines represented a light at the end of the tunnel, knowing that Canada will not get the vaccine quickly and might have to wait very long to receive the vaccine, that light at the end of the tunnel now feels like a longer and darker tunnel. So given that we've said that we need to see more help from more people and to see that help in long term, the Liberal government has not announced that. In fact, they've done the opposite. They're announcing effectively in their economic update that the help that people receive will be cut year over year. So this is the exact opposite of what people need. Absent making sure that the wealthiest pay their fair share, absent a tax on pandemic profiteering or those who have profited massively off of the pandemic, the large corporations that have done so, the burden is going to fall on people as Liberal and Conservatives push towards cutting the help that people receive. And that is only going to make things worse. The wealthiest have seen massive profits, and everyone else has seen a mix of getting by or seeing their jobs and their businesses shut down and losing their economic stability. That's the result of the current path that the Liberal government's on. We're going to continue to fight to make sure people get the help they need. Donc, effectivement, ce gouvernement libéral veut protéger les profits excessifs des grandes entreprises. Ils ne sont pas prêts de taxer les fortunes des ultra-riches. Et l'impact de ça, c'est le fait que les monsieur, madame, tout le monde vont payer la facture pour la relance. Si on ne force pas les plus riches, les ultra-riches, de payer leur juste part, ça veut dire que les gouvernements libéraux, avec l'appui des conservateurs, vont couper l'aide aux gens. Et avec la vaccine qui se semble très loin dans le futur, ça veut dire que les gens vont avoir besoin de plus d'aide. Et plus de gens vont avoir plus d'aide à long terme. Et le gouvernement libéral n'a pas proposé d'aide aux gens pour le long terme. Au lieu de ça, ils ont proposé de couper l'aide aux gens. Et finalement, il y a plusieurs secteurs qui étaient tellement frappés par la COVID-19. Les secteurs comme le secteur aérien, aérospatial, touristique, ce sont les secteurs qui ont besoin d'aide. Et le gouvernement libéral n'a pas livré la marchandise pour les aider. Finalement, avec le climat, le gouvernement libéral dépend trop sur la banque climatique. C'est une banque qui va privatiser les infrastructures. Ce n'est pas la façon de vraiment faire quelque chose parce qu'on a vu dans le passé, ça ne fonctionnait pas, la banque climatique. Et ça coûte trop cher, mais ils n'ont pas livré d'aide pour faire face à la crise climatique. I just want to say in closing that the Liberal government also has not really put forward any clear plan to fight the climate crisis. Their small gestures and small initiatives in this are not significant enough to really create the jobs that we know are possible if we made the right investments into tackling the climate crisis and creating jobs in the recovery. Merci and thank you. I am ready to take any questions you might have. I'll take questions, starting with questions on the phone. As usual, one question, one follow-up per reporter. Nous allons maintenant passer aux questions. Commençons par les questions au téléphone. Comme d'habitude, une question suivie par journaliste. Operator, do we have a first question?
Yes, thank you. Our first question is from Kirsty Kirkup from Globe and Mail. Please go ahead. Wait, before you begin, Kirsty Kirkup as I live and breathe. Yes. No one will understand. But anyway, thank you for that. I just wanted to ask specifically about the issue of long-term water advisories. We're seeing some new funding contained within this economic statement for 2020-2021. Do you see this as an admission that the government is not going to meet its target of lifting those advisories by March? And what do you think of the new funding? They are certainly not going to meet their target by March, so they've broken that commitment. But in fairness, the amount that they're proposing does seem in line with a really, it seems like a serious commitment moving forward. They have broken their commitment, but the amount that they're proposing is something that I can say is does look like a positive step forward. But the big failure when it comes to the Indigenous communities, the biggest failure that this economics update the biggest failure of this economic update is that they are really woefully lacking when it comes to the funding for housing. And that has been identified by all Indigenous communities, whether we're talking about reserve, in urban settings, across the country. The biggest concern in the north, in Nunavut, is housing and the lack of adequate housing. And the fact that this economic update really says nothing meaningful about investing in housing is a big failure. But on water, they'll miss their target that they set, but it looks like they've now acknowledged that and are putting forward some decent funding on that side. I'm just wondering, just to drill down on that particular topic, back in October, the Prime Minister was explicitly asked if he was going to meet that March target. And he didn't say, the target has changed, but that's essentially what was drawn from his words. And now with an investment going into next year, I think, again, we can gather that they're not going to meet their initial target. So do you wish the government or the Prime Minister would just come out and say that and be clear about that? Yeah, he should have been clear about it. We knew, that this government hadn't done the work. They've been in government for now 6 years. If this is a priority, it should have been done. And that's why, I like to see the commitments there, and the commitments are there. But a commitment now, 6 years after the fact, when this government committed to doing something about it 6 years ago when they first took office in 2015, is a failure. Like, they failed Indigenous communities. And that means for years on years, like 6 years, to not have clean drinking water, to live in a community where we know that people have been evacuated in a pandemic into an urban city when they were safe in their local communities, having to be evacuated, not just because there was a boil water advisory, but there was a no use water period advisory. Like, the water was so toxic, they couldn't even use it to wash their hands. And that is a pretty horrible failure. And so just because the government has now come out with something, it does not excuse the fact that the Prime Minister wasn't willing to admit that they failed and that they let down Indigenous communities before. And it would have been better, instead of stringing people along, to admit they had failed, and that then and only then can a new plan be put forward once the Liberals accept that they've failed. Operator, next question. Thank you. La prochaine question est de Boris Proulx du Devoir. À vous la parole. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Oh, bonjour. Bonsoir. Oui, ou bonjour. Je voulais savoir, dans ce qui est annoncé pour santé et services sociaux, secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde d'enfants, les garderies, et des normes nationales de soins de longue durée, ces deux choses-là ont été annoncées, mais pas une augmentation des transferts en santé pour les provinces. J'aimerais savoir, c'est quoi votre lecture de tout ça? Est-ce que le NPD aurait fait de différemment? Oui, on aurait dû absolument faire des différents. Parce que si on commence avec les services de garde, c'est essentiel de souligner le fait que pendant cette pandémie, les femmes étaient plus frappées par la pandémie. Ça veut dire que les secteurs où les femmes travaillent étaient un des plus frappés, les secteurs services, comme dans les restos et les services secteurs en général. Donc, pour aider les femmes pour retourner au travail, c'est essentiel d'investir dans les services de garde. Et sans avoir une augmentation des investissements fédéraux aux provinces pour les services de garde, le gouvernement libéral a effectivement manqué leur responsabilité d'aider les femmes.
Donc, c'est seulement les propos, les belles mots, les belles paroles, mais on n'a pas vu les actions concrètes. Et l'idée d'avoir un comité de encore évaluer ou étudier cet enjeu, quand on sait que la solution est claire, on a besoin de plus de financement, en particulier pour les services de garde. Les experts ont demandé au moins 2 milliards de dollars seulement pour garder l'espace qui existe maintenant. Seulement pour les garder, ils ont besoin d'une augmentation de 2 milliards de dollars. C'est ce que les experts ont dit. Donc, sans avoir fait ça, le gouvernement libéral a vraiment seulement encore proposé un bel geste, mais ce n'est pas un acte concret pour aider les femmes. Et deuxièmement, avec les soins de longue durée, c'est clair, oui, on appuie l'idée des standards nationaux. Il faut travailler avec les territoires et les provinces pour les établir. Et on entend ça. Mais encore, de parler des normes nationales sans avoir parlé des augmentations de financement pour aider nos aînés et les résidents des centres de soins de longue durée, encore, c'est des belles gestes sans avoir des actions concrètes. Et ça, c'est pourquoi encore on dit que nos aînés méritent beaucoup mieux que ça. Merci. Et en suivi, vous avez dit il n'y a rien pour le tourisme, mais en fait, on dit que les entreprises touristiques auront droit à des garanties à 100% de leurs prêts auprès de banques. Êtes-vous contre ça? Non, encore, c'est des prêts. Donc, des prêts pour une industrie qui a été frappée tellement fort par la COVID-19 et ils ont besoin des investissements. Et des investissements qui sont liés avec les emplois. Et ces garanties ne font pas le travail, ne marchent pas pour vraiment garder les emplois. Les secteurs touristiques, les secteurs aériens, aérospatiaux ont demandé des investissements directs pour garder les emplois. On parle de NAV Canada et les autres organismes et les autres industries. C'est clair, ils ont besoin d'aide maintenant. Et le gouvernement libéral n'a pas livré la marchandise comme des aides directes. C'est seulement une garantie pour des prêts. Ça va aider beaucoup les banques. Les banques vont faire un grand profit sur ça, mais encore, ce n'est pas d'aide spécifique au secteur qui a été frappé. Opératrice, prochaine question. Merci. La prochaine question est de Mélanie Marquis de La Presse. À vous la parole. Bonjour, M. Singh. Ça fait des années que, votre formation se bat pour qu'on taxe les géants du web. Je pense à M. Boulris notamment. Aujourd'hui, dans son énoncé économique, le gouvernement signale qu'il a l'intention de le faire, mais non seulement ça, mais l'intention de le faire aussi, même si l'OCDE continue à demeurer dans un immobilisme s'il n'y a pas de consensus. Vous en pensez quoi du fait que le gouvernement décide de bouger maintenant, en 2020? Et effectivement, c'est nul ce que le gouvernement libéral propose. Parce que mettez une taxe sur les services, ça c'est normal. C'est les gens qui achètent qui vont payer ça. Ça va un peu créer un terrain égal parce que les autres entreprises qui vendent les technologies doivent charger une taxe sur les services, mais ça ne change pas le fait que les plus grandes entreprises qui ont fait des profits excessifs, des profits records pendant la pandémie, effectivement au Canada, ne payent pas leur juste part. Pas leur juste part, ils ne payent pas des taxes effectivement au Canada. On parle d'Amazon, on parle de Netflix, on parle de Google, Facebook. Ils ne payent pas presque aucune taxe au Canada. Donc, pour moi, c'est complètement inacceptable que le gouvernement libéral dise qu'on va attendre à la OECD de faire quelque chose avant qu'on puisse agir. Non, je n'accepte pas ça. On peut tout de suite s'assurer que ces entreprises payent le juste part au Canada et font des profits ici au Canada sur les dos des Canadiens et Canadiennes et doivent payer leur juste part ici aussi. Mais quand même, juste pour préciser, ce que le Canada dit, c'est on va agir même si
l'OCDE s'il n'y a pas de consensus. Donc, est-ce que c'est pas une étoile dans le cahier du gouvernement? Ils étaient en pouvoir pour 6 ans. Et pour 6 années, les géants du web ne payent pas le juste part, ne payent pas des taxes. De dire, oh oui, maintenant, on est prêt d'aller avant de trouver un consensus, ils attendent encore. Ils n'agissent pas. C'est encore une façon de retarder le résultat. Et le résultat doit être le fait qu'on doit forcer les géants du web de faire ce qui est tellement juste, de payer le juste part ici. Si quelqu'un fait un profit au Canada, c'est normal qu'il paye le juste part au Canada et doit payer les taxes. Pourquoi les géants du web, pour assez des années, n'ont pas payé leur juste part? C'est complètement inexcusable. Nous allons maintenant prendre les questions dans la salle. We'll now take questions from the room. David? Hey, Mrs. Singh, good to see you again. David Thornton, CBC News. It's been a long time, brother. Yeah, it's been ages. I can't help but think, maybe just in reading what I was able to read of the statement, because it's a lot of pages, that there's something that maybe is reflective of what you've been calling for, is that any spending that we're going to see or any recovery that we're going to see needs to be tied to jobs. And it seems like they are using employment indicators as an indicator whether we're back. What do you think about that? What I was hoping for more specifically is like an acknowledgement that there are a lot of Canadians that have lost their jobs and are afraid that they're going to lose their jobs because their companies have just barely hung on. And what we're going to see, and what we've already seen, is very clearly a different reality for different people. If you're talking about the richest Canadians, the billionaires, they've actually seen their wealth increase during the pandemic. But if you think about small businesses, think about small restaurants, your community coffee shops, or local, restaurants that you enjoy, or you think about, the tourist sector or the airline industry, talking about the mechanics that work on the planes, thinking about the folks that work on the airlines, the flight attendants. These are people that they've lost their jobs and they're not going to get those jobs back for a while. These are sectors that are hard hit, and they're saying we need help directly, and that help has to be tied to jobs. So it can't just be what the Conservatives did in 2008, which is cutting blank checks to these companies that took the money and then shut down their operations and opened up in lower cost jurisdictions. So we want to see help directly to companies and to people that is tied to their jobs. And that is not something that the Liberal government has really rolled out. They've not rolled out any sector-specific supports meaningfully that's directly tied to jobs. And that's what we were hoping to see. When's going to be your next opportunity to push for these things that you're calling for? The $2 billion that you wanted to see in universal childcare. Is it going to be the next budget? When's going to be the next opportunity for you to push for these things? That's a really good question. I'm also wondering when we'll be able to continue to push this government, who does not seem interested right now in working together. We've seen in the pandemic response that the New Democrats, we were able to fight and achieve a lot. And you could see our marks all over the wins that we got for people, whether it's paid sick leave, whether it was help to students, whether it was increasing the amount of the wage subsidy or the amount of CERB. These are wins that New Democrats fought and delivered for you. In this economic statement, this is a Liberal document, and it does not have any of the hallmarks of our focus on people. And so we are ready and willing to work together to deliver for people. We have been wanting to do this from the beginning, and we're ready to do that. Right now, it does not look like the Liberals are prepared to do that. They've indicated with this economic statement or this economic update that they're going down the path of Conservatives with the future to cut the help to people. That's not the path we want to go. So at any point in time, if the Liberals want to pass a bill and they want our support to pass a bill that helps people, that puts money in the pockets of people, that helps out those that have been impacted, that helps us move ahead in a way that stops the K-shaped recovery, that actually gives more investments in people and small businesses and those that have been hurt, we are ready to do that. We are ready and willing. Next question, Kevin. Kevin Gallagher, CTV. How's it going, Mr. Singh? Good to see you, man. Long time. Good to see you, too. Just back on childcare. So $20 million over 5 years for a national plan.
For you, what does that commitment mean? How much does that, we're in the context of, it's clearly acknowledged that women have been very affected in the job market because of the pandemic. So what is this commitment to childcare? It's not what you wanted, but what does it actually mean for women and Canadian families? So the childcare experts have said just to keep the existing spaces, not to expand them, but given the very important public health guidelines around COVID-19 and the protocols that have to be followed, just to keep the childcare spaces that we have right now, an injection of $2 billion was needed this year. That's why we put forward a motion calling for that. This is what the experts have said. That motion was presented in the House of Commons, voted on, passed unanimously, and the Liberals have broken that commitment. The fact that they broke that commitment means the existing childcare spaces are at threat in Canada, meaning the single most important policy piece to help women get back to work is threatened because the Liberals have failed to do the first important step. The next step is to develop, we got to keep what we have. And then the next step should be to make sure that everyone in Canada can access affordable, universal childcare. To do that, it would be, now the experts are saying, because of the COVID protocols, it would be $20 billion over 4 years. That's what's required. So the Liberal government is nowhere near what is required to not only keep the existing spaces, they're nowhere near that, they're nowhere near even expanding to get to universal childcare. That's where we're at right now. And what that means to people is, to families that are making the impossible choice, thinking, we can't find a place for our kids to go, I don't know if I can go back to work. With the current plan, they're not going to be able to go back to work. And that is a shame. So it's fair to say the Liberals fell short on childcare and what you also wanted for pharmacare in this fiscal economic update. Does that mean that you won't support them when a vote of confidence comes up in the House? So what we've done throughout the pandemic, it's a very important question on votes of confidence and votes in the House on bills, is we've used our position to fight for something that's going to help people out. So we use our position to fight to get paid sick leave. And we negotiated and fought and got, for the first of its time, paid sick leave in Canada. People right now can apply and get paid sick leave. It was not there before. We fought and we got that. We were able to get help to students. That was not a part of the government's plan. We got them the CESB, Canadian Emergency Student Benefit. That was us. We fought and got them that. So moving forward, we're going to continue to use our position to find ways to find some victories for people. And so those negotiations will happen. As I've done in the past, I'll update you as they happen and let you know where we're at and what we're fighting for, what we're pushing for, and what we've got so far. So we'll keep you updated. But my goal is, again, always to find ways to fight and deliver the help that people need. Lee? Just to spring off of that, sir, what is going to be your first order of business in terms of negotiations? What is your first ask, if you will? Well, not too different from what we've been asking. The concerns are pretty obvious. People are worried about long-term care. They're worried about their loved ones, seniors, people that are in long-term care. People are worried about childcare. That's still something massive. We want the ultra wealthy to pay their fair share, so that continues to be a major concern. We want to see real investments in a recovery plan that creates jobs while we fight the climate crisis. So that's going to be top of mind. We want to see a plan for the vaccine. I mentioned today Australia, a country very similar to Canada. Right now, you can go on their website, you can Google a plan, and it describes everything in detail: how many dosage, who's going to get it first, which companies they've got vaccines with. All the details are out there very clearly. Even scenarios where if this is successful, we'll go with this, and this is going to be the production. If this vaccine is successful, this is our plan. If Australia can release a plan like that, I don't understand why Canada can't and why Canada hasn't. Why don't we have a plan for people to have some confidence to know, okay, this is what's going to happen. And with a plan that's transparent, we can then critique it or we could support it. But without a plan, what is this government doing? What is the Liberal government doing? We need a plan on the vaccines. And we wanted to ask about students and, basically whether what you saw today meets or matches what you had asked for your motion last week on student loans and a moratorium. Thank you. No, it doesn't. We had said there needs to be a moratorium on paying back loans right now. Right now, we know that of all the people that have been hard hit by the pandemic, young people are the hardest hit.
Either they work in the sectors, the service sectors that are amongst the most vulnerable in terms of exposure, or they lost their jobs because their jobs were in the, the first tier of when a young person tries to find jobs. Those are the type of jobs that maybe aren't there right now. So either they're at risk or they lost their jobs. Either way, right now is the time to help students out by saying you don't need to pay back your loans. That's why we asked for a moratorium, that students should not have to pay back right now, and there should be no interest on that. They should get a break right now while things are so tough. That was a motion we put forward. It was passed, and the Liberal government again broke that commitment in this economic update. They have not brought back the moratorium on repayment of loans. They've not stopped those repayments. The interest portion is something that should be waived entirely for now and forever. And so that's something that we welcome, but something we've called for as a permanent, long-standing solution. The Liberals are proposing to waive the interest for 1 year alone. We should waive it entirely. That should not be a question. But on top of that, we need to stop the payments right now that the students are struggling to make because they can't find a job. That's what we should do. We'll take one last question on the phone. Operator, do we have a question? There are no further questions on the phone. Concludes the press conference. Ceci met fin la conférence de presse. Merci. Thanks so much. Merci. Hello, back for round two, post statement. Just very briefly before I take any questions, what I said that I hope to see and the Green Party hope to see coming out of the fall economic statement was a vision, one that provided hope for the future, one that was comprehensive, one that offered a coherent plan on how we were going to complete our social safety net and accelerate our transition to a net zero economy. Because those things provide us with the most certainty and security for our future, and because those things are really the fitting tribute to all of the people who have been lost or who have lost loved ones and who've sacrificed so much during this pandemic. And while there were a number of good things that we saw, many of them, of course, we've seen before, but they still remain good things. There were things that were unfortunately missing, and we did not see that comprehensive, coherent plan on those two tracks. On the plus side, I was very pleased to see that the government has come around and that they have gotten excited about a proposal that I made back in the spring to have Canada introduce a carbon border adjustment. That's brand new, and you're hearing it here first. And that's something that is going to help to protect our businesses. It's something that I have confidence we'll be able to work on with President-elect Biden and perhaps even with our Mexican partner. And we can now perhaps envision the day where we have a border carbon adjustment or carbon border adjustment or carbon tariff, depending on which country you're speaking from. And so that's an accomplishment for the Green Party of Canada. Once again, we are demonstrating that we are the source of innovation, not just on the climate, but also on social policy. And I do hope that the government will acknowledge that, particularly since we are talking about a Team Canada approach to the recovery. I was also really pleased to see that there was an indication of more spending on retrofits, on decarbonization, on infrastructure that helps to support a green economy and a green recovery. But the bottom line on all of these climate-related measures is that they do not add up to a plan. A piecemeal suite of individual actions and projects are not in and of themselves a plan. And what we have been missing for the last 6 years is a plan. We still do not have targets that respect our commitments under the Paris Agreement. We still do not have a carbon budget.
we still do not have the series of measures that get us to net zero. We still do not have a plan for 2030. And so without that plan, these all amount to what I said previously, which is just smoke and mirrors. We have had these kind of vague commitments before. We have never met a target. We have not increased our target in 6 years. And so these things in and of themselves will not get us there. And we're still waiting to see that plan. On the social policy side, we once again are supportive of the government's announcement of national pharmacare and working with stakeholders and provincial and territorial partners to bring that in. That being said, that is an announcement that has been previously made. And so we are waiting to see the action as opposed to the promise being recommitted to time and time again. And what we didn't see in the statement was any mention of a guaranteed livable income. Without a guaranteed livable income, we can be certain that people will continue to fall through the cracks. We can be certain that when the next crisis hits, we are going to have more emergency response programs. And given that the Liberal caucus has made it very clear to the leadership of their party that they want a guaranteed livable income to be the top priority, I was confused not to see any mention of it in the statement. There was no mention of bringing long-term care under the Canada Health Act either. This is an original sin. The Canadian Medical Association told the government of the day back in 1984 that if long-term care was not brought under the Canada Health Act, that there was a real risk that people who deserved to have the best of care in those facilities would not receive it, and that there would continue to be grossly inadequate care. And we have seen that happen. We have seen the deaths still continue to mount. And without bringing long-term care under the Canada Health Act, we really do not have a way of truly protecting people in Canada who live in those facilities. And so, you know, in terms of my general reflection about the statement, it's very important, again, to underline that the Green Party is a party that is absolutely committed to working in a cross-partisan way wherever possible, collaborating wherever possible. But we have to underline that it is possible for us to respond to this pandemic in an aggressive, robust, and effective way, while at the same time planning for our post-pandemic future. We can expect to see an effective treatment for the pandemic as early as the spring. In which case, are we really going to wait until the spring to put in place the comprehensive plan that is going to allow us to kickstart our economy? Other OECD countries, the majority of them have already put their plans in place. Those plans are green. And the reason that they are green is that that is going to be the quickest, most effective way to kickstart our economy. It is going to create the short-term jobs that we need now, and it's going to create the long-term jobs that we need to secure our economic future. And for anyone who is concerned about debt or deficit and how we are going to pay for the emergency responses we have put in place now, then I say make sure that you insist that the government propose a green recovery. It is the greatest economic opportunity of our lifetime, and it is the way that we are going to create more certainty, that we are going to be able to pay for our social programs and for the emergency measures that we put in place now. My last reflection is that we see a series of measures, most of which are very unlikely to be introduced during the life of this Parliament. Most of these things are plans for another Parliament and not this session of Parliament. And so people in Canada need to ask themselves the questions, do they really believe that a government that has been proposing many of these measures for years,
some of them even prior to their election in 2015, do they believe that this government is actually going to seize this moment, demonstrate leadership, and actually implement these things? Or is it time to consider another option, to consider a party that has been proposing many of these, the most important of the elements of this statement for years, that has an actual plan in place to complete our social safety net and to get us to net zero? I say this is the moment to really consider that. And if the answer is, I don't think that we have the leadership in place to do that, to make another choice. Alors, brièvement en français, c'était le moment pour le gouvernement d'offrir un plan compréhensif et cohérent pour notre futur, parce que c'est possible de lutter contre la pandémie d'un côté et de l'autre côté créer un plan qui est crédible pour notre avenir après la pandémie. La plupart des pays riches, des grandes économies, ont déjà commencé ces préparations. Ils ont déjà leur plan en place. Alors, moi, je ne crois pas que notre gouvernement, que les peuples au Canada sont moins capables de créer ces plans que leurs homologues dans les autres pays. Les choses qui étaient bien dans la présentation, dans le mise à jour. Alors, il y a des bonnes idées pour la décarbonisation de notre économie, créer l'infrastructure pour soutenir une économie verte. Tout ça est très bien. Je suis très, très content aussi de voir que le gouvernement a présenté l'idée. Bon, ils ont présenté notre idée et cette idée, c'est de créer une frontière de carbone pour soutenir nos entreprises d'un côté et de l'autre côté, de créer des incentives pour des autres pays à introduire des bons cibles et des bons politiques pour protéger l'environnement. Mais toutes ces propositions ne sont pas un plan. Et la chose qui nous manque après 6 années d'un gouvernement libéral, c'est un vrai plan pour atteindre nos cibles, un vrai plan pour le climat. Et c'est le moment pour le faire parce que c'est la méthode le plus efficace de vraiment assurer que nous allons créer les emplois nécessaires directement après la pandémie et dans le futur aussi. On était aussi déçus de ne pas avoir aucune mention d'un revenu minimum garanti. C'est clair qu'il y aura toujours des gens qui n'auraient pas de protection, qui vont tomber dans les lacunes si nous ne créons pas un revenu minimum garanti. Et je suis vraiment étonnée de ne pas avoir une mention parce que le caucus libéral, ils ont déjà indiqué qu'un revenu minimum garanti, c'est leur priorité premier rang et il n'y a aucune mention. On voulait aussi voir un plan pour mettre les centres de soins de longue durée sous notre acte de santé. Et ça, c'est parce qu'on savait dès les années 80 que si on n'avait pas ce plan, que si les centres de soins de longue durée n'étaient pas sous l'acte, qu'il y aura des lacunes, qu'il y aura des morts, qu'il y aura des soins inadéquats. Et maintenant, pendant la pandémie, on le voit. Il n'y a aucun sens d'urgence dans le mise à jour sur l'avenir de nos centres de soins de longue durée. Alors, c'est le moment pour demander, est-ce que nous avons le leadership en place qui est capable de vraiment réaliser ces plans? Parce que ça fait beaucoup d'années qu'on entend parler des plans pour créer des programmes universels, pour démonter et reconstruire des programmes qui ne fonctionnent pas, pour créer un vrai plan pour attaquer la crise climatique, mais ça ne se produit pas. Alors, le Parti vert, nous avons un plan. Nous avons eu un plan des plusieurs années. Nous avons une vraie vision positive pour notre futur. Et je crois que c'est le moment pour inviter les Canadiens à regarder nos plans. Parce que c'est vraiment le moment de saisir notre destin, d'avoir confiance dans les peuples du Canada pour
vraiment créer un meilleur avenir. Pour moi, c'est la meilleure méthode de vraiment dire aux gens qui ont perdu beaucoup, qui ont sacrifié beaucoup, que ce n'était pas pour rien, qu'il y avait une raison, et la raison, c'était de créer un meilleur pays avec un avenir avec plus de sécurité. Et avec ça, je prends vos questions. Nous allons maintenant passer aux questions. Commençons avec les questions au téléphone. Un petit rappel, une question suivie par journaliste. We'll now take questions, starting with question on the phone. Quick reminder, one question, one follow-up per reporter. Operator, do we have a first question? We do not have a question at this time. We will take questions in the room then. Kevin? Hi. Ms. Hey, Palm, Kevin good to see Gallagher, you. CTV National News. Good to see you too. Yeah. I wanted to ask you, there was a repeated promise in the fiscal update today about planting 2 billion trees within the next 10 years. That's more than 500,000 trees a day, and we know up to this point the Liberals have not planted any. I want to know what you think about that type of a promise and how it fits into a climate plan in general. I mean, obviously, it's important to have that offset for carbon, but what would it actually mean for Canadians to plant 2 billion trees over the next 10 years, and what type of a promise is that in today's economic update in terms of an overall climate pledge? Well, the promise to plant the 2 billion trees is really a recycled promise, to use a little bit of a pun there. And there is no question that that planting trees can be part of and is part of deep decarbonization. It's something that we called for back in the 2019 platform, and I suspect even prior to that. But it is, in fact, a recycled promise. This is nothing new, and indeed, no trees have been planted. Now, one might argue that we're in the midst of a pandemic, and is this the time to do that? But this government has found a way to continue with its pipeline projects, even during the pandemic, even against the express wishes and requests of Indigenous communities that those pipelines are running through. So this is something, if we were committed to it, we could have started already. We should have started already. And again, I come back to this question, which is who can we have confidence in at this moment in time to truly deliver on these commitments? Who is going to demonstrate the political leadership? Or will we be here again after the next election talking about these 2 billion trees and the plans just around the corner to plant them? I want to follow up with long-term care. So you mentioned that in your lead up here about the need to have long-term care facilities mentioned a long time ago put into the Canada Health Act. The pledge for $1 billion with the contingency on plans in the provinces. What do you make of this commitment to long-term care now? And what do you think it actually does for people who are living there in the pandemic? What type of reassurances do you think family and residents of these long-term care facilities have after today's update? As the daughter of someone who died in long-term care during this pandemic, I can tell you that there is very little solace and very little comfort that people can take from what has been proposed today. What this statement lacks in terms of long-term care is any sense of urgency, because there is someone and someones who have died today and who died yesterday and previously. We have lost thousands of people in Canada in long-term care. So this is an emergency, and the solution that is being proposed here simply is not to the scale of the challenge. This is a system that has demonstrated itself to be fatally flawed and that needs to be completely reimagined, reconsidered. It is something that should always have been under the Canada Health Act. It is truly the original sin, leaving it out of the Canada Health Act. And so if we are going to do honor to every person who was lost in long-term care or who has lost someone in long-term care, then the thing that we need to do is to
sit down, the federal government, the provincial and territorial governments, and the stakeholders, and talk about how we are going to create a long-term care plan that is folded into the Canada Health Act so that people can live in dignity from their very first day to their very last day. It is absolutely the least that we can do as a reflection and a lesson learned coming out of this pandemic. David? Hey, Madam Paul, good to see you again. We always love it when people come and visit us down here. So you said earlier today, fiscal anchors are a fiscal fantasy. There's a lot of spending in this statement. Lots of stimulus spending that's going to be coming down the line. I think 70 to 100 billion a year, which is like 3 to 4% of GDP. Those are big numbers. Fair to say that the Liberals have woken up from this fiscal anchor dream that you said is a fantasy? Well, we say when they woke up, have they woken up from the dream? I don't think they ever had any intention of a fiscal anchor, did they? I might have misunderstood your question. No. Well, they have been saying for a long time that, debt to GDP ratios and stuff like that. But do you see the government going in the direction where they are, prioritizing spending because that's the most important thing to do right now? Or does that worry you that we're seeing all that large spending? I guess is what I'm trying to ask. Okay. Well, to the extent that the government is saying that it makes more economic sense for us to invest now in protecting people during this pandemic, I agree with them. The Green Party absolutely agrees with them. We have to ask ourselves what the cost of inaction would be beyond the ethical and the moral considerations, which to me is sufficient. We need to ask what would be the price to our economy in the short term and the long term if we don't make these investments now. And I consider them investments rather than spending. And, it is very clear, and we are part of a global consensus on this, that this is the moment to spend in order to protect people. And so to the extent that the government is doing that, we support that. We are going to continue to support that. We are going to encourage the other political parties to put aside partisanship as much as possible to support those kind of plans. However, to the extent that this government continues to hesitate and to prevaricate in terms of what comes next and what we should be spending money on in the future, that is where our paths diverge. Because this is the moment for us to be planning for a post-pandemic recovery. This is the time for us to be spending important sums of money on the green economy, the infrastructure to support it, so that we can protect our future. We are going to need to, and it's clear, we saw that today, David, we are going to need to spend hundreds of billions of dollars to stimulate our economy back to life. Are we going to spend it wisely on things like green infrastructure, on retrofits, on making sure that we have a carbon border adjustment in place, or are we going to spend it on sectors that are in an irreversible decline? Are we going to fritter it away? And so that is the open question now. That is the plan I am still waiting to see. Where are we going to be spending the money in the years to come? How can we spend it wisely to make sure that we set ourselves up for the future? Guaranteed livable income, bringing long-term care under the Canada Health Act, would you be willing to justify getting those things and spending even more than what we've seen today? Would you be cool with that? Well, the guaranteed livable income and long-term care, this is something that people in Canada used to understand much better. I think that we understand it again, despite the fact that many of our political class don't want us to remember this. We have understood that when we invest in people, when we invest in social programs, we are investing in ourselves. We are creating the conditions that allow us to have a strong economy, that allow us to be productive, beyond the other things that should matter. Every person being able to live a life of dignity and security in a country that is as wealthy as ours. So when we look at our social safety net and we see how many people fell through
through it. That is not just something that should strike horror in us because of the wealth that we have and the lack of necessity for that to ever happen, but also because it costs. It costs us more to have people who do not have proper long-term care. It costs us more to have people that are not able to retrain or go back to school or stay home and take care of ill loved ones because we do not have a guaranteed livable income. These things continue to cost us. And we've seen that during the pandemic. And we have got to take the lessons learned and do better. It is clear to the Liberal caucus, to us, to the NDP, to 50 senators who signed a letter not too long ago calling for guaranteed livable income, that this is a missing piece of our social safety net. And so if we are going to build back in a stronger, more resilient way, then it has got to be part of the equation. And this is the time for us to be sitting down intergovernmentally across party lines and talking about how we're going to make it happen, because the era of cooperation is not over. And it is possible for us to create new social programs that pay for themselves and protect people better. Lee, do you have a question? No? Okay, so I'll check one more time if we have a question on the phone. Operator? There are no questions registered at this time. Nous n'avons pas de questions pour le moment. This concludes the press conference. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci. Merci beaucoup.